Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Ua iai nei la pataʻiga o le fiva romatika mai le matanga luenga le soifua malōlōina. Tapena le historical records mo aʻoaʻoga faapitoa. Faaulu se pili a wati I tagafou o nisi o auaunaga a le official restara o taʻamale. E whaatalo whātu America Samoa I le nei tūlau le afiafi, e ala nisi o whaapoponga o tala mai lau KVZK TV, o loo whaatautaia ina pēa ngā luenga fisoaswani, whaapele tau longolongo le matanga luenga o soifua malōlōina e tusa ma whaamai pepesi I tutono le atu nuu, o se tasi o nei whaamai o le fever rheumatica po le rheumatic fever. O le fever rheumatica e afua mai I le le tonga whitia le lei o le wha ngā. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa.
Ua iai nei la pataʻiga o le fiva rumatika mai le matagaluega le soifua malōlōina. Tapena le historical records mo aʻoaʻoga faapitoa. Faaulu se pili a wasi i tagafou o nisi o auaunaga a le ofisa le restara o taʻamale. E whaatalofa atu Amerika Samoa i le nei tūlau le afiafi, e ala nisi o whaapoponga o tala mai lau KVZK TV, o loo whaatautai ai na pea ngā luenga fsoswani, whaapele tau longolongo le matanga luenga le soifua maloloina e tusa ma whaama i pepesi i tutono le atu nuu, o se tasi o nei whaamai o le fever rheumatica, polyrheumatic fever. O le fever rheumatica e afua mai i le le tonga whitia le lei o le wha e ti ngā se i tulou, e o ai ina inifeti e ono a whaina i le fatu. E whaamanatu ai le matanga luenga le mata i tū le lei o a unga e ono wa aia ialo ma whanau poso o se tasi wa awhia ai. O a unga o le fever rheumatica e wa aia o le fula i se onga o ponaivi, pata se vaenga o le tino, fever malektinga o tutono le tino, e te tau na whaafso tai le matanga luenga o le soifo maloloina, pe asi fo i maotanga se ngase mo tonga fitinga, o le taulongolongo e tupuai manatu whaapea le malamalama, o le ngalulu e whaatasi fo i o le matanga luenga malimamalo le atunuu, e mawhai eo na te e atu le nei whaamai, ma ia fo ia le aafia i whaamai pepesi, ma le whaititia ai le mamalo le atunuu e maua i le nei ngase. Nunu i aso le lei mai lau KVZK News. Ua iai nei se fuafuanga le komiti faufautua a le American Samoa Historical Records, whaatasi ei manisi o ofisa le malo, i la la tau whaatalatala noanga maoaonga mo le lautele e whaia i le aso atai au, i la la tau whaamoe o le tu whaatasia, o le sa ili ma le whaamaopopoina, o tustusinga ma fuafuanga ua whaamaumauina, i tau o lumanga na tutupu i aso walu. Ia se avangole whai lo atu le malutele na tunu. O se workshop le koma whai mako vaenga e tau o le American Samoa Historical Records Advisory Board. O le group le Historical Records Advisory Board o le autu o le saunga ma le lumeinga kala o le atunu le kio whamaumau i ofisa malo. O se workshop le wakau fuafua pe whaitai au i le sefulu angai sefulu lua i le ofisa le American Samoa Historical Preservation Office i Tafuna. Ia le workshop le e mwhainga e register ai so seisi ai meise vaenga e tio ai whaila malo ofisa taitasi. E mwhainga wala au mai te mātou ngai le ongo iwa, ongo walu, wha walu. Pe loa i lunga le Facebook, le KVZK. Pe loa foi mako website e American Samoa Archives. So la wala la mwhainga e whasokai pe fia i loa ma anga ia i le workshop. O le taua o le workshop inga e loi tanata na malo lai tio whamaumaunga na malo le taua o le tau whinga ma whasauinga pepa na malo. Awa e whengata e a tanata oma pe whapeo le mautu tala na malo. Awa e tele o ngā pepa ma kusiinga na malo. E masani mate so sawangi tanate o mai su e lako pepa sawhangau, pepa passport, pepa whauwhale, pepa personnel, pepa ngaluenga. So se pepa na malo e saili ai tanata, e mwhaini mata so sawangi ai inga ye lava tala information e o ngā mo le lautele mana. O le workshop le was aongi tai au. E ia vaenga ia o le ofisile te oai whamamonga e pe o le territorial registrar o nge i le archives le ofisa ki oai pepa sa whangau, pepa whaipuipo,
Pepoki, ia ma lo fisa fo le famsingonga, pe avangoa lato. Mwhai ango mai ma I loa kala o le workshop, le grant leang Samoa i le National Archives. Inga o esele malo fo, o yele malo President Trump, e ea isi whawhita ule o whasanga I ai. A e lava le kala mwhainga whaso inga I loa. The workshop mo le wawhai, e ngale lua tula sa topile workshop inga o tele vevese inga whai a wā le maro fo. A lewa saongi valu workshop ko sanga ngai kai masinga ma whaila workshop. Inga mwhainga whaso ia kala mawinga kusi ma whamaumanga na malo. O ye nei se pili tau whaofi te tono le mautou sui, ina ia si iti ai to tongi o le resi taraina o Taavale, whaapela I sene ave Taavale la uta po commercials, e le ngata I lea ai whaapea fo inisi o vaenga o au au nanga le ofisa o le resi tara o Taavale I tafuna. O le nei pili tau whaofi a le awhiunga whaipule ia awanga fono vai manga maiawa, a wale paisieina ele mautou sui, o le tolis fululua tāla sa maasani o na tutongiina mo le resi taraina o le Taavale, o le asi itia I le fas fululima tāla, e whaupopo ia le luas fululima tāla e fua I le mamafa o le Taavale, e fasa fulu tāla ma le whaupoponga, e fua I le mamafa o le Taavale pe a whaafou le resi tara, o le se fulu tāla mo le pepa whaamaonia, po titles ma certificates o le asi itia le luas fululima tāla, whapea nisi o whaupoponga pe asuia le e o naina le Taavale, o le 5% o le tupe o le amaua I neisi itanga, o le atu ina I tutono le whaputunga tupe, o le ASG Vehicle Registration Fee e whaasoa soa le sunga le teutupe al malo, I le matanga luenga o le puipuinga lautele a wawaenga o lo mo mia on whaalelea a wale tautuaina o le atunuu, o le 5% o le aoina mai au nanga e fua I le mamafa o le Taavale, o le atu ina tutono o le Road Maintenance Fund, a wanga luenga whaalelea o ala tele, e tuma o pea le tau le laisene fou ave Taavale maluna whaafowina I le fast fulu tāla, pe tai o laisene ave loli ma Taavale la uta o le asi itia mai le laisene fou, mai le valu tāla I le fast fulu lima tāla, laisene whaafou mai le valu tāla I le fast fulu tāla, o le kopi o lea laisene mai le ono tāla I le luas fulu tāla, o le fitus fulu 5% o le tupe au ina mai laisene po commercials e whaupopoina I tutono o le teu ngā tupe mo ngā luenga ale matanga luenga o le puipuinga lautele, a whai e pāsia le apili e le mautou sui, o na tuina atu lea I le awhionga le Kovanasili, e whai e iailo na finangalo e ala ilana saini pe le ai. Nunu yasurelei, mai lau KVZK News. Ua toe tofia nei le awhionga le Kovanasili a pula ali I Nicolau Pula, le sunga ya tapu salai a manea whai ngā, o le whaatonu le tūmau o le matanga luenga o paka mamalai ta alo, sa le pāsia le sunga ya manea whai ngā, I lona ilo ilonga I le fono I le tōwhinga mua mua, o le atu e sauni atu mo lea wha moe moe lona lua. O le sunga ya Frederick Unasa Ledu, o tōwhia e whai ma whaatonu le tūmau o le ofisa, o le sapalai po le procurement ale malo, e sui ai le sunga ya Ken Kwaya, o le tamaitai a Natasha Tuato o Bartley, ua tōwhia e avea ma whaatonu le tūmau, o le matanga luenga o le ngata I whale ma vau matua, o le sunga ya Sesula whipulea ai Macmore tufele, ua avea nei ma whaatonu le tūmau, a le ofisa o le budget and planning ale malo, o nei tōwhinga ua whaalawi loa ina whapitoa, I lunga o pepa o whamatalanga, ma whaamaonia ina I le awhionga I Kovanasili. Ma o tātou tala mai a pia, o le fuafuanga le pulenga malai vaalele Samoa, e CTI le tutongi ina o nisi o vaenga po o fees malafonga, e le I whaamaonia le komiti o tupe maua ale atunuu, o le saunuanga lea ale pulesili, le sunga ya tu manuvao e vile falefatu. O lo whawau pēr tara noanga ma whatupula I ātunga lunga o tangata lautele, e winga le siti o tutongi o pakanga o mō Taavale. Ua siti ele tupi tutongi mai le 5 tāla I le 10 tāla, e ui o lo o whaangasolo pēr whiutanga ina, ma ele I whaamaunia fo I ele komito tupe maua nei suinga.
Na whaalie tu manvao e le whaamaunia e le komito tu pe maua fuafuanga nei ma o lo whaangasolo ai whiutanga ina i le temi nei. O lo o whawaupea le whaangasolonga ma a whai whaamaunia le a whaatino ina i le isi tausanga wha le tupe lua o lima a nga i atu i le lua o ono. I le temi nei na whaamaunia mai e tu manvao e whaapea e mana o mia lava i tangata malanga le tutongi ina o le taise furutala e paka i tapale. Tu sa lava pe o lo tu ule pasese o lo tu maupea i le lima tala mo le se furu lima tausanga takwai. I lalo o swinga o fuafuai na o le nei fuafuanga e mawhai o na vaaya si tangatele e ono si tia mai le lima tala i le se lau tala o si tanga e la talanta lava i le lua afi pasene. Na whaamanino e tu manuvao e whaapea o loo whaawapea o na iluiluina nei fifou ma ele i mawafoi se whaamauninga. Ma o tātou tala muli le nei afiafi mai le Pasifika, ua sao mai le afiunga le palemia o le atu kuki, le sunga ya Mark Brown e se lafo whaatu i le palemene e ave si aila na whainga malo, o i o le taitailo na lua o le Pasifika, ua whea ngai malipalo ta le whaatu tuaina i le neva yaso. I se palota i le awauli o le aso lulu na malo ai le li palemia i le lafo i le se fulmana tolu ioe i le iwa le ai. E to alua minista o le malo na to isia mo le panota o le lafo na fatu e le tu te e le sunga ya Tiriki Heather e le taitai o le Cook Island United Party a o le ifai le palota na fai loa ai Heather e to tele lango Brown i le pare mene peitai na ia taua o lo ia fao atu le lafo i lungo le faavae ma taua ai ia fai unga talu ai nei ma fai e Brown e au fia i le talo sanga ina ia fai se tusi folau o le atu kuki ma le te ena o New Zealand ma i whiutanga ina masaina le ua whewaiwai ai ai le antunuu. O le vaianso na te nei na poto ai le whaitau se lau tangata atu kuki i Avarua ma te i whai unga whaapolokiki a Brown ma whaatonu ai whaamawai o ia ona o le whaaleanga ino le vāo au te roa ma le atu kuki. O si mai lau mai moa ma lau whaafonga i tala o le tau ma le tai mo Amerika Samoa. Maul whaiunga nā o tātou tala i le nei fiafi mai lau KVZK TV, whaaftai tele lo whaatasi mai, tau whaasoi fua. The Department of Health continues to remind the public of the serious risk associated with rheumatic fever.
Historical Records Outreach Workshop in a preservation effort by government agencies. A bill to amend fees and licensing at the Office of Motor Vehicles was introduced during House session. Talofa lava and welcome to your evening news here on KVZK TV. The Department of Health is actively working to raise awareness about the serious risks associated with rheumatic fever, a health condition that could be life-threatening if not treated well. The Department of Health has continued to caution the public on the serious risks of rheumatic fever. This condition can develop following untreated strep throat or scarlet fever and can lead to severe complications, including heart damage. Addressing these bacterial infections promptly is crucial, as failure to do so can lead to rheumatic fever. According to the Department of Health, rheumatic fever symptoms can vary, but often include a high fever, painful and swollen joints, and a characteristic rash that may appear on the skin. Additionally, it can cause more serious complications, such as inflammation of the heart, which may also lead to long-term cardiac issues. The treatment for rheumatic fever primarily involves managing inflammation and alleviating symptoms. This typically includes anti-inflammatory medications, pain relievers, and in some cases, antibiotics to address any lingering bacterial infection. Early diagnosis and treatment are essential in preventing complications and promoting recovery. The Department of Public Health initiatives aim to educate communities about the importance of recognizing these symptoms and seeking timely medical attention to reduce the incidence of rheumatic fever. Through educational campaigns, community outreach, and informational resources, the department aims to inform the public about recognizing strep infection symptoms and seeking timely medical attention. By increasing awareness, the department hopes to reduce the incidence of rheumatic fever and protect the health of vulnerable populations, particularly children and adolescents. Joya Tafiangay Mali with your news on KVZK. In efforts to preserve and later on publicize American Samoan archives, the American Samoa Historical Records Advisory Board, in conjunction with other government offices, will conduct outreach workshops about the preservation and publication of historical records. The goal of the workshop is to gather input for a 4-year strategic plan for the American Samoa Historical Records Advisory Board, focusing on the historical archives of the government and community. The initiative aims to collaborate, educate, identify, and promote the digital preservation and publication of historical archives. They plan to conduct a survey to locate, select, preserve, digitize, and publish a significant collection of the historical archives that illustrate American Samoa's 125th quincentennial Flag Day anniversary this year and the nation's 250th semi-quincentennial anniversary next year. The primary goal of the workshop is to share information about the U.S. National Archives federal grant opportunities and the process, and they are focusing on developing comprehensive bilingual finding guides tailored for various government agencies and community archives. These guides will serve as valuable resources for navigating the archives of the Territorial Registrar, the archives of the High Court, and other agencies within the American Samoa government. Specifically, they aim to create public guides for the government archives that are over 90 years old, currently preserved at the American Samoa Government Office of Archives. This effort will also extend to public records that have been archived for more than 25 years, ensuring broad access to historical documents that may interest researchers, genealogists, and the general public. Additionally, they will develop finding guides for online digitized government archives spanning from 1843 to 1966. This will not only facilitate easier access to these historical materials, but also present opportunities for community engagement. They envision a collaborative approach, inviting individuals to participate in the transcription of English and Samoan documents found within these digital archives.
This could involve crowdsourcing efforts, allowing community members to enhance the accessibility and accuracy of these records. Moreover, the initiative will include finding guides for public records held by local private church archives and businesses. By consolidating this information in a user-friendly format, they hope to raise public awareness of these valuable resources and encourage greater exploration of the territory's rich history. The public outreach workshop is sponsored by the United States National Historical Publications and Records Commission in Washington, D.C., following a grant awarded last year. The workshop is limited to the first 24 registrants. Interested participants can register via email at james.himfield@das.as.gov or by contacting the American Samoa Territorial Archivist James Himfield at 699-6848. Thank you for the opportunity. Our workshop, the American Samoa Historical Records Advisory Board, is having a workshop at the Historic Preservation Office. It is basically a training session and information exchange session to gather information for a strategic plan for the American Samoa government records. This workshop is funded by a grant that our board received from the U.S. National Archives this year. And so our board was only incorporated last year, but we were able to get a grant from the U.S. National Archives to fund a series of workshops to promote the preservation and publication of historical government records as well as community records. This project will invite the community to also contribute, if they like, with any of their documents, historical photographs that tell the story of American Samoa. As the Archives and Records Office, our function is to preserve records as well as to share the stories and the information in the records for the benefit of all. I will be conducting this event tomorrow. It's a 2-hour event. You're welcome to register by calling us here at the Records Office, 699-6848, or you can see our contact on Facebook. We have a flyer that KVZK will be publishing on their Facebook page. And you can also look for us on the American Samoa Archives website information page. This work doesn't unfortunately include job opportunities. It is mostly an outreach, information and intelligence outreach, historical information. We will not be hiring people. We are going to be using the staffs of the Territorial Registrar, our office here, Office of Archives and Records, the Office of Vital Statistics, and maybe even the High Court personnel who may have an interest in helping us with this project. It's just the beginning of our grant project from the U.S. National Archives. This is to support the American Samoa Historical Records Board quarterly meetings, as well as to help put together a strategic plan for the American Samoa government records, and also to perhaps put together a publication about American Samoa's 125 years Flag Day, as well as America's 250th anniversary. That's kind of the objective of this U.S. National Archives grant, is to reawaken the American roots we have here in the territory. There will be 8 workshops in all. There will be 4 outreach workshops to government agencies and the community. This is the first of 4. And then there will be 4 training workshops for government personnel. And this will involve, the training workshops will consist of looking at record retention schedules, as well as how to digitize records for preservation on your computers, how to
use our digital archiving software once we get it set up, and just to give information to the government workers about our services here at the archives, what we do, how we can help you with your records. If you have a lot of records you need to store, the process for transferring them, the destruction process for records that are destroyable, as well as the permanent records. We want to make sure that you keep all the permanent records that are our history. Julieta Mali'i with your news on KVZK. A House bill seeking to increase fees for vehicle registration and driver's license fees has been introduced in the House during one of its regular sessions. Representative Avangafono Vaimanga Mayava sponsors the bill. The proposed legislation seeks to amend the fee structure for vehicle registration and licensing significantly. The basic vehicle registration fee will increase from $32 to $45, with an additional charge of $25 per ton of vehicle weights. For renewals, the fee will be set at $40 plus $20 per ton of weights. Other fee adjustments include an increase in legal ownership certificates from $10 to $25, conversion fees from $12 to $25, and replacement fees for lost or stolen tags or plates from $22 to $25. To enhance fiscal accountability, 50% of revenues from vehicle registration fees, excluding tonnage, will be deposited into the American Samoa Government Vehicle Registration Fee Account, administered by the Treasurer, for use of the Department of Public Safety to support law enforcement initiatives and related administrative costs. Tonnage fees will direct 50% to a new road maintenance fund for roadway repairs. Private driver's license fees will remain unchanged at $40 for both issuance and renewal. In contrast, commercial driver's license fee will increase significantly. The initial fee will rise from $8 to $45, renewals from $8 to $40, and duplicates from $6 to $20. 75% of revenues from these license fees will similarly support the Department of Public Safety operations. The legislation is intended to take effect immediately upon passage by the Fono and approval by the governor. It reflects a necessary update to public safety services and infrastructure maintenance funding mechanisms. Joyeta Mali'i with your news on KVZK. Governor Pulali Nicolau Pula has reappointed Mr. Tapusalaya Manea Fainga as the Director of Parks and Recreation, following the Fono's initial rejection of his nomination earlier this month. Two key appointments have been made to fill the roles of nominees whose initial confirmations were unsuccessful. Ken Kwaya will not hold the position of Chief Procurement Officer, so Frederick Unasalidu has been appointed as the Acting Chief Procurement Officer. In a similar situation, Timothy Jones was not confirmed for the position in the Department of Marine and Wildlife Resources, leading to the appointment of Ms. Natasha Tuato Bartley as the acting director of that department. In addition to these changes, Sesula Fepulea Mcmoore Tufele has been appointed the new director of the Budget and Planning Office. In her new role, she will develop, manage, and oversee the government budget, ensuring that financial resources are allocated effectively to meet the government's objectives and priorities. These appointments were confirmed in general memorandums endorsed by the governor. In our news from Samoa, the Samoa Airport authorities